We love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Following Taiwan's retrocession in 1945, the country experienced rapid industrialization and modernization. This in turn meant that many traditional Hakka industries, like sugar and camphor, were no longer economically viable. To seek better economic prospects, many Hakka people started immigrating from their villages to the cities, and from western Taiwan to eastern parts of the island. These Hakka immigrants were a major factor in the development of the Hualien and Taidong areas. They also brought their traditions and customs with them, adapting them to their new homes. Yo, it's time to talk about Hakka here on ICRT. Hello， 大家好，我阿炳哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。Leo 啊，前几个礼拜我去花莲，然后住一个小木屋，很可爱，很漂亮。哇，然后法脸呢？对，法脸。然后它是台糖盖的吧？然后在光复乡这边。在光复啊，我跟你讲哦，其实这个花东地区哦，很多客家人有碰到。你怎么知道我就是要讲这个？因为我在当地呢，就可以跟大家哈，你好，大家好，大家好，对。我跟你讲，其实不只是光复哦，像是那个吉安啦、凤林啦、寿丰啦、瑞穗啦、玉里啦，好多地方都有客家人的足迹。是，那就是早先这个日本人来到台湾之后，他们到了这东部来开发嘛，要发展这个制糖的产业，那需要很多的人力啊，然后他就到了西部来招募这些民工，所以呢，那时候很多客家人就二次移民搬到了这个东部去了。了解，难怪会有我们住的这个小木屋，而且是台糖的小木屋。没错没错。不过他们那边还是在制糖吗？还是有？当然没有啊，你有看到甘蔗园吗？好像没有，很少吧，对不对？因为那个甘蔗园需要很多的劳力，现在台湾已经不制糖了，所以啊，那些土地呢，我们当然不能把它浪费掉啊，所以我们就改种了很多的稻子。对，而且呢，花东大家都知道啦，水质好，土质又好，所以种出来米当然好吃啊。对，台湾有好米都在花东。没错，然后就把它卖回日本去，赚了很多的日币回来。再来讲到这灌溉的方式呢，西部的地区呢，这个取水比较容易，花东地区啊，地势比较高，所以呢就会像这个桃园这边一样，他们也挖了很多的皮塘，就是皮塘，才能这样子去集水就对了。对。OK， 了解了。好，那我们就来教几个单词喽，包括我们这个移民 ，OK， 二次移民 to immigrate， 移民，移民的意思其实就可以说是搬家啦，搬屋。OK，that's actually a more direct way of saying moving， 搬屋。But to 移民 or immigrate is 移民。There you have it. Another round of Talk About Hakka here on ICRT. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.